Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abfahren. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Fährt ab, fuhr ab, hat abgefahren. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich fahre ab. Du fährst ab. Er fährt ab. Wir fahren ab. Ihr fahrt ab. Sie fahren ab. Next up is the preterite. Ich fuhr ab. Du fuhrst ab. Er fuhr ab. Wir fuhren ab. Ihr fuhrt ab. Sie fuhren ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgefahren. Du hast abgefahren. Er hat abgefahren. Wir haben abgefahren. Ihr habt abgefahren. Sie haben abgefahren. Next up is the subjunctive one. Ich fahre ab. Du fahrest ab. Er fahre ab. Wir fahren ab. Ihr fahret ab. Sie fahren ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich führe ab. Du führest ab. Er führe ab. Wir führen ab. Ihr führet ab. Sie führen ab. And finally, we'll cover the imperative. Fahre ab du. Fahren ab wir. Fahrt ab ihr. Fahren ab sie. That was our today's learning video about the verb abfahren. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.